네, 어느덧 10월의 마지막 날입니다. 네, 깊어가는 가을 의미 있는 행사를 위해서 정말 많은 분들 송도 컨벤시아 함께 자리해 주셨는데요. 네, 날씨가 너무 좋습니다. 아직 춥지도 않고 또 이제 더위는 사라졌고요. 네, 정말 가을을 만끽할 수 있는 서울의 그리고 대한민국의 날씨입니다. 오늘 외국 분들도 많이 자리해 주셨는데요. 네, 정말 잘 오셨습니다. 오늘 뜻깊은 시간 끝까지 함께 해주시면 감사하겠습니다. 과학기술정보통신부, 인천광역시 그리고 인천대학교가 주최하고 연구개발특구진흥재단, 인천강소연구개발특구사업단, 인천강소특구기업협회가 주관하는 이번 2024 인천국제환경기술전은 ICT 환경 융복합기술 분야의 해외 수요기술 멸물 및 우수기업 소개, 그리고 수요 매칭 상담과 전문가 세미나 개최를 통한 글로벌 사업화 및 인천지역 환경 난제 해결을 위해 기술 사업화 방안을 도출하기 위해 마련된 자리입니다. 또 인천 소재 UN 기후기술센터 네트워크 초청 24개 개도국 대표와 또 코이카 기후 학위 연수생들 그리고 특구기업 간 정보 교류와 협력을 강화할 수 있는 글로벌 플랫폼을 제공하고자 오늘 마련된 자리입니다. 특히 이번 행사 개최에 큰 역할을 하고 있는 인천 강소특구는 ICT 융복합 환경기술을 바탕으로 3대 특화 분야인 환경오염 측정 및 관리, 그리고 폐기물 저온화 및 대체물질 개발, 그리고 AI 기반 환경관리 분야의 육성을 통한 R&D 활성화에 앞장서고 있습니다. 또한 이번 2024 인천 환경 국제기술전에는 가나, 나이지리아, 파키스탄, 필리핀 등 총 25개국의 대표단과 또 UNCTCN 전문가들이 참가하여 명실상부한 글로벌 기술전으로 개최하게 되었습니다. 네, 그럼 지금부터 2024 인천환경국제기술전 개회식을 시작하겠습니다. 먼저 국민의례가 있겠습니다. 모두 자리에서 일어나 앞쪽에 있는 국기를 향해 주시기 바랍니다. 국기에 대하여 경례. 나는 자랑스러운 태극기 앞에 자유롭고 정의로운 대한민국의 무궁한 영광을 위하여 충성을 다할 것을 굳게 다짐합니다. 바로 모두 자리에 앉아주시기 바랍니다. 네, 이어서 오늘의 뜻깊은 행사를 빛내주시기 위해 귀한 걸음해주신 내빈 외빈분들 소개해드리는 시간 갖도록 하겠습니다. 네, 시간 관계상 모든 분들을 다 소개해드리지 못한다는 점 양해 부탁드리고요. 한 분 한 분 소개해드릴 때마다 여러분 뜨거운 환영의 박수 부탁드리겠습니다. 먼저 인천광역시 황효진 글로벌도시 정무부시장님 오늘 잘해 주셨습니다. 감사합니다. 인천대학교 박종태 총장님, 네, 오늘 잘해 주셨습니다. 감사합니다. 인천서구 강범석 청장님 소개드립니다. 인천광역시 의회 산업경제위원회 이순학 의원님 오늘 귀한 걸음 해주셨습니다. 감사합니다. 몽골 생명과학대학 멘드 암갈란 교수님, 네, 오늘 먼 길 와주셨습니다. 감사합니다. UNCTCN 조정 담당관이신 강수일 박사님, 네, 감사합니다. 창업벤처 녹색환경융합클러스터 임현정 단장님 소개드립니다. 네, 인천 강소특구기업협회 노창근 회장님 소개드립니다.
네, 행사에서 외빈 소개가 물론 중요하지만요. 저는 내빈 위에 참석해주신 모든 분들께도 이 감사 인사를 전하는 것을 꼭 행사 때마다 잊지 않고 있습니다. 네, 실제로 모든 분들, 그러니까 행사에 참석하신 분들이 흡족함을 느끼셔야지 진짜 행사가 정말 잘 된 거 아니겠습니까? 네, 그래서 저는 참석자분들께도 진심 어린 감사 인사를 챙기고 있는데요. 네, 그런 의미에서 오늘 많은 분들, 여기 오신 모든 분들께 큰 박수 부탁드리겠습니다. 이어서 환영사를 청해 듣는 시간 갖도록 하겠습니다. 환영사는 박종태 인천대학교 총장께서 수고해 주시겠습니다. 네, 무대 위로 모시겠습니다. 여러분 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 예, 안녕하십니까. 인천대학교 총장 박종태입니다. 먼저 이 뜻깊은 자리에 함께해 주신 황효진 인천광역시 글로벌도시 정무부시장님, 강범석 인천광역시 서구청장님, 이순학 인천광역시의회 산업경제위원회 의원님을 비롯해 각 특구 기업 대표님들과 행사를 위해 써주신 관계자 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 인천국제환경기술제는 인천의 환경기술과 혁신 역량을 국내외 널리 알리고 글로벌 시장으로 진출할 기회를 제공하는 중요한 자리입니다. 또한 전국 14개 강소 특구 중 유일하게 환경기술을 특화한 전시회로서 환경산업의 발전을 선도하는 중추적 역할을 하고 있습니다. 우리 인천대는 2022년 인천광역시와 협력하여 ICT 융복합 환경오염 처리 및 관리 분야 강소특구로 선정되었습니다. 이후 강소특구 내 여러 환경공공기관과 협력하여 기술개발과 사업화를 성공적으로 추진해 왔으며 올해는 과학기술정보통신부로부터 우수 평가를 받은 성과도 이루었습니다. 이는 대학과 지역사회가 함께 이루어낸 자랑스러운 결과이며 앞으로의 발전을 위한 발판이 될 것입니다. 특히 인천 강소특구는 인천대학교 교수진과 함께 기술 제공, 공동연구, 환경기술 전문인력 양성 등 다양한 방면에서 지원을 아끼지 않으며 지역의 환경 문제를 위해 활발히 협력하고 있습니다. 이번 인천국제환경기술제내는 코이카 기후학위 과정에 석박사 연수생들이 참여하여 각국의 환경 문제를 논의하고 해결 방안을 모색하는 프로그램도 진행될 예정입니다. 이를 통해 글로벌 환경 문제에 대한 인식을 넓히고 국제적인 협력 또한 강화될 것으로 기대합니다. 아울러 유엔 기후기술 네트워크 국가지정기구 전문가를 초청하여 해외 환경기술 수요와 국내 기업을 연결함으로써 기업들이 해외 시장에 진출할 수 있는 기반을 마련하고 인천의 지속 가능한 발전에 기여하고자 합니다. 우리 대학은 국제 경쟁력을 갖춘 국립대학으로서 국가와 사회에 기여한다는 목표 아래 성과 중심의 연구 체계를 확립하고 연구 산학 협력 브랜드를 구축해 왔습니다. 500여 명의 교수진이 함께 힘을 모아 교육과 연구의 시너지를 창출하며 글로벌 대학으로 성장할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 이러한 노력 속에서 오늘 공유하는 인천 환경기술의 미래 구상이 각 기관과 기업 그리고 우리 대학의 지속적인 협력을 통해 실현될 것으로 기대하고 있습니다. 끝으로 이번 행사를 통해 인천 지역의 우수 환경기술을 발굴하고 널리 알리며 해외도 인정받고
활발히 진출할 수 있는 계기가 되기를 바랍니다. 인천의 환경기술이 국제 무대에서 인정받는 그날까지 우리 인천대도 함께 힘을 모아 나가겠습니다. 다시 한번 이 자리를 빛내주신 모든 분께 감사의 말씀을 드리며 2024 인천국제환경기술전이 성공적으로 마무리되어 인천 환경기술의 미래가 더욱 밝아지기를 기원합니다. 감사합니다. 네, 박종태 총장님의 환영사였습니다. 여러분 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네, 이어서 오늘의 기술전 개최를 격려하는 축사가 이어지겠습니다. 먼저 황효진 부시장님을 무대 위로 모시겠습니다. 여러분 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. 예, 안녕하십니까. 인천광역시 글로벌도시 정무부시장 황혜진입니다. 오늘 이 자리에는 이정복 인천시장님께서 오셔서 여러분께 귀한 말씀도 전하고 축하의 말씀을 전했겠지만 다른 일정 때문에 저를 대신 보냈습니다. 보내시면서 하시는 말씀이 귀한 말씀 잘 전해달라고, 그래서 제가 시장님 말씀을 대독하는 것으로 대신하겠습니다. 청명한 가을 안에 2024 인천국제환경기술전을 개최하게 된 것을 진심으로 축하드립니다. 오늘 이 자리를 빛내주시기 위해 참석해 주신 에미 제로노 킵소이 주한 케냐 대사님, 모하메드 벤사브리 주한 알제리 대사님, 박종태 인천대 총장님, 강범석 인천 서구청장님, 인천시 의회를 대표해 주신 이순학 의원님을 비롯한 특구기업 관계자 및 국내외 내빈 여러분께 깊은 감사를 드리며 글로벌 탑10 시티 도시 인천에 오신 것을 300만 인천 시민을 대표해서 진심으로 환영한 바입니다. 아울러 이번 행사를 준비하신 관계자 여러분의 노고에도 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 현재 세계 곳곳에서는 지구온난화로 폭염, 폭우, 태풍 등 이상기후 현상이 발생하고 있으며 특히 대한민국은 올 여름 최장의 열대야를 경험하고 있는 등 온 국민이 환경 재난을 직접 체험한 바 있습니다. 이제 더 이상 기후 위기 대응은 선택이 아닌 필수가 되었고 지금 당장 온실가스 감축을 위한 행동에 국제사회가 모든 역량을 집중해야 할 시기가 도래했다고 봅니다. 이에 우리 인천은 전국 유일의 환경을 특화한 강소 연구 개발 특구를 지정하여 온실가스 감축을 통한 환경 난제를 해결하는 동시에 ICT 융복합 환경기술이 고도로 집적화된 친환경적 검단 2신단을 조성하여 글로벌 환경기술 사업화에 선도하는 등 세계적 혁신 클러스터의 도약을 앞두고 있습니다. 이번 인천국제환경기술전을 통해 인천 강소특구 기업들의 해외시장 진출을 위한 마중물 역할은 물론 지역 환경 문제 해결을 위한 정보 교류 및 협력 강화의 소중한 기회가 되시기를 기대합니다. 환경기술 분야의 혁신과 발전을 위해서는 바로 여러분들의 참여와 협조가 매우 중요합니다. 함께 협력하여 지속 가능한 미래 환경을 위한 새로운 대학을 이루어 나가기를 바랍니다. 다시 한번 오늘 행사에 참석해 주신 모든 여러분들께 감사드리며 모두의 건강과 행복을 기원합니다. 감사합니다. 네, 황효진 부시장님 축사 대독해 주셨습니다. 여러분 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다. 고맙습니다.
네, 이어지는 축사는 강범석 인천 서구청장님의 축사 이어지도록 하겠습니다. 네, 무대 위로 모시겠습니다. 여러분 뜨거운 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 예, 감사합니다. 인천광역시 서구청장 강범석입니다. 우리 오늘 뜻깊은 국제환경기술전 개막식에 여러분과 함께 하게 돼서 대단히 영광스럽고 기쁘게 생각합니다. 오늘 이 자리를 잘 준비해 주신 우리 인천대학교, 우리 또 강서특구단지의 우리 이희관 교수님을 비롯한 모든 관계자 여러분의 노고, 그리고 우리 강서특구 사업에 함께하고 계시는 우리 관내, 관외 환경 관련 기술 업체 관계자 여러분들의 참여에 대해서도 환영의 말씀 드리도록 하겠습니다. 사실은 지속 가능성이라는 것은 전 인류의 과제입니다. 인간이 지속 가능하게 생존 번영할 수 있고 이를 위해서 지구 환경을 보호해야 된다는 사실은 이제 누구도 부정할 수 없는 하나의 현실적인 과제입니다. 조금 전에 우리 부시장께서 말씀하셨지만 우리는 기후 변화의 혹독한 대가를 현재 치르고 있다고 생각합니다. 앞으로 이것이 더 가혹해지기 전에 현재 우리가 할 수 있는 모든 노력을 통해서 지구 환경을 보호하고 그 속에서 인간이 지속 가능하게 생존할 수 있는 방법을 연구하는 것이 우리의 과제라고 생각합니다. 그런 점에서 환경 관련 기술을 서로 나누고 앞선 기술을 서로 배우고 벤치마킹하고 서로 협력하고 교류하는 장으로서 이번 자리는 대단히 큰 의미가 있다고 생각합니다. 여러분께서 잘 아시는 것처럼 인천은 반세기 전 대한민국의 산업화 과정에서 서울과 함께 대한민국 산업화, 경제 발전의 거점이 되었던 중요한 곳이기도 합니다. 그중에서 특히 인천광역시 서구는 국가 산단 5, 6호 단지가 설립되거나 인접한 지역으로 대한민국 산업화의 중요한 거점이기도 하고 현재도 대한민국 수도권의 대표적인 중소기업 집적 단지입니다. 다양한 업종에서 나오는 환경 관련 이슈가 늘 사회적인 문제가 되는 지역이기도 합니다. 동시에 세계 최대 규모의 수도권 매립지, 쓰레기 매립장이 있고 인천에 2개 있는 소각장이 하나가 또 서구에 위치하기도 합니다. 저는 이러한 것들에 대해서 부정적으로만 문제로만 볼 것이 아니라 이를 극복하고 우리가 지속가능한 발전을 위해서 현재의 어려움과 난제를 극복하고 새로운 대안을 제시하는 자리로서도 인천과 함께 우리 서구가 굉장히 중요한 역할을 할 수 있을 거라고 생각합니다. 그런 점에서 우리 과기정통부와 우리 인천시 그리고 강서특구와 함께 우리 인천대와 함께 서구 지역의 서구 검단 제2산단의 환경 관련 기술 산업을 특화로 하는 산업단지를 구성하고 관련 대학원 과정을 설치하는 것은 서구로서 대단히 환영할 만한 일이고 이를 바탕으로 해서 대한민국뿐 아니라 인류의 환경 보호를 위한 환경기술 발전에 기여하는 서구가 되도록 노력하겠습니다. 과거 우리 대한민국이 여러 가지 사회적으로 혼란을 겪었을 때 유럽의 어떤 국가의 기자가 이런 기사를 쓴 적이 있습니다. 대한민국에서 민주주의가 발전하는 것은 쓰레기통에서 장미가 피는 것과 같다. 안타까움에서 그 기사를 썼을 거라고 생각합니다. 하지만 이미 한 세대를 지나 대한민국은 여러분이 다 아시는 것처럼 산업화와 민주화에 성공한 거의 유일한 국가라고 인정받고 있습니다. 환경적으로 어려움을 겪었던 지역에서 그것을 딛고 환경 개선을 앞장서는 기술을 발전시켜 나가는 거점으로 도약하는 것은 아까 말씀드린 그 쓰레기통에서 장미꽃을 피워본 우리에게는 그렇게 어려운 일은 아닐 것이라고 저는 믿습니다. 여러분들의 노고와 여러분의 관심과 여러분의 협력과 교류가 있다면 반드시 이루어지리라고 믿습니다. 다시 한번 오늘 국제환경기술산업전 개최를 축하드리며 이곳에 참석하게 하신 많은 국내외 내빈 여러분들을 환영하고 이 자리에서 각자에게 도움이 되는 많은 것들을 얻어가는 뜻깊은 자리가 되시길 진심으로 기도하겠습니다. 고맙습니다. 네, 강범석 인천 서구구청장님의 축사였습니다. 여러분 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다. 인천 강서특구 운영 성과 보고의 시간을 갖도록 하겠습니다. 네, 무대가 준비되는 대로 발표자분을 무대 위로 모실 텐데요. 네, 발표는 인천 강서특구 사업단장이신
이희관 담당님께서 수고를 해주시도록 하겠습니다. 참고로 인천강서특구는 2022년 6월 전국 유일의 환경특구로서 과학기술정보통신부의 강서연구개발특구로 선정된 바 있습니다. 네, 단장님을 무대 위로 모시겠습니다. 여러분 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 예, 안녕하세요. 인천 강서특구 사업단장 이희관입니다. 반갑습니다. 제가 성과 보고를 자세히 얘기하기보다는 오늘 이 자리에는 우선은 저희 강서특구의 제일 메인이 되는 우리 특구 안에 있는 기업들, 그 다음에 또 여기 저 오른쪽에 앉아 있는 저희 대학에서 지금 이제 열심히 공부하고 있는 우리 그 기후학이 연사업에 참여하는 우리 학생들, 그 다음에 요 가운데는 지금 이제 우리 CTCN을 통해서 아마 강수일 박사님이 많이 도움을 주셔서 오늘 또 각 여러 국가에서 온 그 대표분들이 같이 자리를 하고 계십니다. 그래서 아마 오늘 여기 주요 메인 자리는 아마 저희가 일반적인 그런 이 학술 대회가 아니고 여기 계신 또 밖에는 또 저희 그 인천 강서특구에 있는 조금 더 뭔가 우수한 기술이나 이런 분들, 이런 기업들을 좀 참여를 시켰고요. 그래서 아마 오늘 내 이틀 동안에 이 자리에서 계속 진행되는 그 내용들은, 프로그램들은 그런 기술들을 가지고 어떻게 하면 조금 이제 같이 어떤 저희 그 특구 기업을 같이 참여할 수 있는 그런 사업들을 발굴할 수 있을까 하는 것이 주요 내용으로 좀 보시면 될 것 같습니다. 그래서 저희가 아마 여기 지금 그 보이는 스텝들 중에 여러 가지 그런 그 중간 역할을 할 수 있는 그런 준비들을 많이 해놔서, 그래서 혹시 조금 궁금하신 내용이나 아니면 특정 기업 기술 관심 있는 그 내용들은 뭐 저희 사업단 사무국이나 아니면 저희 아마 볼런티어들이 다 있는데 그렇게 도움을 좀 청하시면은 그렇게 좀 뭐 도움이 될 것 같습니다. 제가 요 사업단을 간단히 어떤 그 저희 인천 강서특구라는 것이 어떤 것이고 어떻게 하고 있고 앞으로 뭘 할 건지 그런 내용 중심으로 해서 간단히 말씀을 드리도록 하겠습니다. 다음 넘겨 다음. 예, 우선은 그 인천 강서특구의 가장 큰 특징은 일반 그 이 사업 프로그램과 다른 것은, 그래서 메인은 그 저희 인천대학이 인천 강서특구의 기술 혁신 역할을 하고, 그 다음에 그 지역에 있는 지자체의 어떤 지원이나 협력, 그 다음에 그 안에 기업이 있는, 그래서 기본적으로는 그 기업하고 지방정부하고 대학의 어떤 이 세 개 기관의 어떤 그런 이 협동으로 해서 시너지 효과를 내는 그런 것으로 보면 될 것 같습니다. 현재 인천 강서특구는 저희 인천대학교가 기술핵신기관 역할을 하고 있고, 보시는 바와 같이 인천 지역에 조금 더 여기 있는 몇 개, 세 개 지역에 나누어서 이렇게 그 특구 지역이 지정된 바가 있고, 보시는 것처럼 메인 아이디어는 지금 말씀드린 그런 내용이 되겠습니다. 그래서 조금 일반 산업단지하고 다르고 또 일반 R&D하고 좀 다르게, 그래서 저희가 가지고 있는 궁극적인 목적은 특구 내에 있는 기업들로 하여금 뭔가 기술 사업화를 하고 이인을 창출하고 그다음에 고용을 창출하는 이런 그 내용들을 주안점으로 이렇게 두고 사업을 진행하고 있습니다. 다음. 그래서 이것은 이제 저희가 크게 저 위에 있는 것처럼 저희가 가지고 있는 그 제일 큰 비전은 IESP 클러스터 구축이라는, 그래서 이것이 뭐냐 하면은 어떤 그 ICT 융복합 환경오염 처리 및 관리 기술 사업화, 이거를 베이스로 해서 저런 것을 달성하는 것으로 돼 있고, 아래에 있는 것처럼 이제 우선은 그 이 환경산업 연구 기술 사업화는 기반을 구축하는, 그래서 저희가 올해 지금 3차년도를 시작을 했는데 앞에 2년 동안의 그런 기반들은 좀 상당히 구축이 된 것 같고요. 그 다음에 두 번째는 이제 그런 어떤 생태계를 조성하는 그런 부분이 되겠고, 마지막에는 이제 어떤 그런 그 이윤을 극대화하는 그런 부분이 되겠습니다. 다음. 저희 이 국내 여러 가지 그 특구가 지금 14개가 지금 운영이 되고 있는데, 그 중에서 특히 저희 인천 특구는 위에 보는 것처럼 주로 환경 기후 분야, 그래서 세 가지 그 특화 분야를 가지고 진행을 하고 있습니다. 그래서 첫 번째가 환경 오염 측정하고 처리하는 부분, 그다음에 두 번째가 폐기물 자원화하고 대체 물질 개발하는 부분, 그다음에 세 번째가 이제 AI 기반의 환경 관리하는 이런 큰 세 가지 그 특성화 분야를 가지고 사업을 진행하고 있습니다. 아래 있는 것들은 그런 세부 기술 내용이 되겠고요. 다음. 그래서 저희가 우선은 그 아까 다르다는 것이 특구에서는 우선은 기본 시작이
어떤 저희 인천대학교를 포함한 그 공공기관에 있는 그 이 기술 핵심 기관 역할을 시작을 하게 되고요. 그래서 첫 번째 단계는 어떤 기술 수요가 있고 가용한 기술이 그것들을 갖다가 매칭하고 발굴하는 것이 1단계가 되겠고요. 두 번째는 그 기술을 가지고 오른쪽에 있는 것처럼 창업을 한다든지 아니면 기술 특구 기업의 기술 이전을 한다든지 이렇게 하는 두 번째가 아마 두 번째 단계가 되겠습니다. 세 번째는 저희가 이제 그 창업 기술 이전대 사업하는 부분에 여기에 있는 그 이 투자 유치는 물론 거기에 그 다음에 또 해외 시장까지 개척하는 그런 부분들까지 해서 세 가지 이렇게 분야로 이렇게 진행이 되고 있습니다. 다음. 요것은 저희가 지금 이제 뭐 목표가 되겠고요. 그래서 지금 상당히 좀 이렇게 앰비셔스하게 이렇게 잡혀 있어서 요거는 그 중에서 특히 이제 지난 2년 동안에 저희가 그 목표 대비 그 달성한 실적이 되겠는데 비교적 그 굉장히 좀 그 좋은 성과를 내고 있고 뭐 좋은 성과 평가도 받고 있습니다. 다음. 뭐 그 중에 하나가 좀 복잡하긴 하지만 저희가 오른쪽에 있는 거를 보시면은 우선은 첫째로는 그 여러 가지 그 환류 계획 중에서 R&D를 활성화하는 부분. 그래서 저희도 R&D를 하지만 일반적인 그 대학의 R&D라기보다는 기업에서 필요한 그런 그 수요 기술에 대한 업그레이드라든가 보완에 대한 그런 R&D가 메인이 되겠고요. 그다음에 주로 이제 그 환경 분야에 있는 공동 기술 사업화하는 그런 부분들이 두 번째가 되겠고 세 번째는 오늘 여기 저희 그 대학도 그렇고 여러 가지 외국에서 오셨지만 저희가 지금 이제 여러 가지 해외 기술 사업화하는 그런 부분들을 우리가 지금 많이 주안점을 두고 있어서 그런 것들이 저희가 운영하는 크게 세 가지 방안이 되겠습니다. 다음. 요것은 이제 그 중에 해외 사업화 중에서 특히 이제 오늘 우리 뒤에 그 몽골 팀들이 많이 와 있는데 우선은 그 저희가 지금 해외 사무소 브랜치 오피스를 계속 확장해 나가고 있고 지난 5월에 그 몽골에 다녀오면서 그 우선은 그 인천 강서특구 브랜치 오피스를 몽골에 처음으로 설치를 했습니다. 그리고 그 다음에 이후에 계속 후속 사업을 하고 있고 오른쪽에 있는 것처럼 이제 이 어떤 시범 사업을 통해서 그래서 음식물 처리하고 그다음에 태양광 발전하는 그런 두 가지 시범 기술을 가지고 그렇게 해외 시장 사업을 좀 진행을 하고 있습니다. 가운데 있는 것은 지난해도 그렇지만 이제 올해도 그렇고 그런 어떤 이 환경기술전이라는 어떤 플랫폼을 이용해서 저희 가용한 기술하고 기술 수요하고 뭔가 매칭할 수 있는 그런 기회들을 만들고 있습니다. 다음. 요것은 이제 그 중에서 참 이렇게 고도하는 부분에 이제 그렇게 세 가지. 그래서 우선 첫 번째로는 지금까지 만들어져 있는 그 어떤 성과 확산하는 그런 부분이 하나가 있겠고, 아까 말씀드렸던 그런 그 이 생태계 육성하고 그다음에 R&D 기반을 강화하는 그런 세 가지 전략이 되겠습니다. 다음. 이것은 저희가 그 중에서 네 가지 사업이니까 좀 넘어가기로 하고요. 다음. 요것이 이제 마지막이 되겠는데 저희가 지금 이제 이 1단계 사업은 5년으로 해서 올해 3년째가 시작이 되고 있는데 주로 1단계에서는 보시는 바와 같이 환경 그 전반적인 부분들을 가지고 해서 진행을 해서 지금 3천년도가 있고 요 기반을 구축을 기반으로 해서 오른쪽에는 주로 그 다음에 그 저희가 자원 것은 환경 오염을 자원하는 그런 쪽에 뭔가 기술을 조금 더 포커스를 맞춰서 하는 그런 그 2단계 5년 사업을 준비하고 있고 정부하고 협의를 하고 있습니다. 그래서 우선은 간략히 말씀드렸는데 상당히 많은 내용이고요. 그런데 어쨌든 여러분들 여기 다시 한번 오신 환영을 드리고 또 저희가 지금 특구 사업이 이런 걸 하는구나라는 거를 우리 그 뒤에 계신 기업들도 조금 더 이해를 해주시면 좋을 것 같고 그다음에 여기 있는 또 더군 우리 외국에서 오신 분들은 이게 인천 강서 특구가 지금 어떤 스킴으로 움직여지는지 또 그리고 여러분들이 이제 특히 우리 그 코이카 연수 학생들뿐만 아니라 또 ND 우리 CT에서 오신 우리 ND 분들께서도 한번 인천 강서 특구를 통해서 뭔가 각각 여러분들 그 국가에 필요한 어떤 그런 기술 수요들을 뭔가 저희 특구하고 같이 개발해 나갈 수 있다 그러면은 아마 저희 특구 기업도 충분히 거기서 어떤 그 베니핏을 얻을 수 있을 것 같고 또 여러분들 국가에도 여러 가지 그런 환경이나 기후 관련된 그런 여러 가지 현안들을 같이 뭔가 좀 이렇게 지속 가능성을 담보하면서 더 도움이 되어질 수 있지 않을까 그렇게 생각이 됩니다. 아무튼 간단히 말씀드렸고요. 다시 한번 말씀드리는데 이후에 오늘부터 내일까지 이 자리에서 계속 그 여러 가지 그 다양한 기술 관련된 그 세션들이 운영이 될 거라서 또 혹시 또 궁금하신 사항이 있으면 그런 기회를 통해서 또 여러 가지 말씀 나누도록 하겠습니다. 예, 감사합니다.
네, 인천 강소특구 사업단장이신 이희관 단장님께서 발표 수고해 주셨습니다. 여러분 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네, 이어서 초청 기조 강연을 청해 듣는 시간입니다. 네, 첫 번째 발표는 이제 해외 연사분께서 준비를 해주셨습니다. UNEP 프로그램 매니저이신 미스 파리미타 모한티께서 Clean Energy Technology for Enterprise Development and Climate Resilience Building이라는 주제로 강연을 준비를 해주셨습니다. 네, 무대 위로 모시겠습니다. 여러분 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. So you can view the presentation slide on the laptop. So okay, mic is off maybe. 마이크 체크 좀 부탁드릴게요. Yes. Yes. Good morning, everyone. I'm Parimita Mohanty. I work as program manager with United Nations Environment Program, and I'm based in Bangkok. So I'll be presenting one interesting project and interventions, which I think are very related to today's discussions. So I'll be presenting on clean energy technologies for enterprise development and climate resilient buildings. I'm going to take one specific examples, and the project is called Empower. It's a program jointly implemented by UNEP and UN Women, and it's a regional program, and it's funded by 4 different donors. You can see it in the screen here. And the Empower program, it's a 5-year program. It started in January 2023, and it will continue till December 2027. Currently, we are implementing it in 5 Asian countries, that is Bangladesh, Cambodia, Vietnam, Indonesia, and Philippines. But we also have a regional component, and we are providing lots of capacity building and knowledge sharing in Southeast Asia and South Asia under this program. What is the objective of Empower? The Empower program talks about 3 different specific objectives. First objective is to bring gender equality and human rights approaches in 3 actions: in climate actions, energy action, and disaster risk reduction actions. We also want women's participations in climate decision making. But the third important point, which is very relevant for today's discussion, is climate resilient livelihoods and creating enterprises working on clean technologies, specifically for women. So what we are trying to do is mobilizing investment for low carbon technologies, which would be used for enterprise development for women and marginalized communities. So that's one of our big focus. So we have been mobilizing investment through public sector and private sector and utilizing that for enterprise development. I'll not go in detail of other principles for the interest of today's discussions.
But let's see what we have done so far as clean technologies market potential for enterprise development is concerned. We did a market potential assessments trying to find out which are those clean technologies which has a market potential specifically in these 5 countries and specifically for women enterprise development. So we try to assess in terms of these 5 technologies that I mentioned here. So renewable technologies, fuel switching, energy efficiency, waste management, and technological carbon removal. Within this 5 thematic area, we did the assessment and tried to find out which are the specific technologies. Now let's see where the results are. So we found that biomass, so there is a scope for biogas digesters, all size, small, medium, and large, depending upon whether it's used for households or commercials applications. You can see out of 5 countries, 4 countries have shown interest, and there is a market for those 4 countries. And of course, there are lots of community and economic benefits and environment benefits associated with that. The second, under the fuel switching, we found that e-cook stoves, green charcoal, and biomass briquette making has potential, and lots of enterprises have shown interest of these technologies. Again, it's for 4 countries except Bangladesh at this moment. I'm not going in detail of those technical aspects at this moment. For energy efficiency, it's more on improved cook stoves, energy efficient appliances, and refrigeration systems. Yesterday, when we were discussing in one of the conferences and trying to find out where the SDG 7, that is on clean technologies or clean energy, progress are, it's found that clean cooking has actually regressing quite a lot. I mean, the target for access to cooking is not moving fast, although there is a huge demand for this. So there is a market for bringing more efficient cooking systems, and lots of end users are looking forward for this. For solar PV, we know, solar PV has lots of applications. It could be for agro and fisheries. It could be for lighting, rooftop, solar pumps, water desalination units. So those are the applications that people has asked for. And this is where all the countries have interest. And there is a market for all those different applications where solar PV can be used. Solar thermal, again, solar water heating and solar dryers. There is a huge demand for solar drying systems for number of things, for spices, for fish, for noodles making. So there are lots of demand for solar drying systems in these countries, but in the region. Other technologies, electric vehicles, as we all know, it's coming up quite fast. But there is also lots of demand on alternate materials, specifically as building materials, and creating alternate concrete blocks. Ceramic water filter, again, has come out as one of the huge demand, and there is a huge market for this. So those are all the technologies, markets that have been identified. But under Empower, we have also implemented number of projects as shown here in the picture. So solar drinking water, hot water, and we also set up RE enterprises who can then sell those renewables products. But we also have solar mobile irrigation systems. Solar drying system, as I said, has a huge demand. We didn't expect that initially. But then we found, and now the situation is, of course, we are getting lots of demands. But the supplier
are not enough or not there to cater to those. And of course, we also set up solar cold chain systems, specifically in Cambodia and Vietnam. So all those photos you can see. Can you hear me? Okay. And we are also monitoring the benefits and the impact of those technologies, specifically in terms of socioeconomic impact, how it's bringing more climate resilience angle for the beneficiaries and for the enterprises. So all those assessments are being done, and we have results from all those technologies. So based on this technology pilot implementation, what we are doing now, as I said, is mobilizing investment under the program. So we are setting up various finance mechanisms and trying to provide concessional finance to enterprises to set up this kind of businesses. But as I said, we are focusing much more on women's enterprise and enterprise for marginalized communities. And there are lots of different kinds of enterprises, starting from micro, nano, to SMEs, MSMEs, and maybe startups or companies. And since we have the complete value chain of enterprises, their requirements are also different. So we cannot have one finance mechanism which would be applicable for everyone. So what we are trying to do is, depending upon the target groups, we are setting up different kind of finance mechanism. So we have 3 different target groups. So one is the women-led SMEs. So for women-led SMEs, we have set up finance facility, which is managed by fund manager, the first row. So the fund managers manage the facility, the finance facility what we have set up. That finance facility is backed by various investors. So there are 10, 12 investors investing on certain technologies and providing investment to enterprises. That's something what we are managing. The second one is mainly for nano enterprises or micro enterprises. So we have loan schemes for with microfinancing institutions and with banks who provides concessional finance. And the third one is mainly for startups or companies. So we are running different accelerator and incubator programs, providing lots of training and handholding to startups, clean tech startups, and help them to mobilize more investment for expansion of their startups, and also expansion of their market to different parts of the region in Asia Pacific. So that's something what we are targeting, and that's how we are helping in mobilizing investment. I will not again probably go in detail of each of the finance mechanism, but if you have any questions, we can discuss it later. How the grant component from UNEP is being mobilized or being used to leverage more investment is something what these slides are going to explain. But we can talk probably more on that bilaterally and afterwards. So that's something what definitely make more interest. But I will come to few of the interesting facts of these slides later on. Probably this one makes much more sense for today's discussions. Accelerator program for clean tech startups. So we are running different accelerator programs. At least at this moment, we are running 3 different accelerator programs and helping different startups to mobilize investment. So far, we have mobilized, and those investments are specifically, as I said, for women startups and marginalized community startups. But so far, we have mobilized somewhere around $25 million US
which would then be used for enterprise expansion or startup expansions. We also develop a ESG guidelines to help startups to make their companies or startups more ESG compliance. And we are providing lots of training, guidance on that. So, as I already said, we have set up 3 facilities. So one facility is called Pioneer Facility. You can go through this in the website. The call for application is still on. If any of the startups is interested to get affordable finance or investment, please apply on that. So the link is given here. So the startups can apply for getting that Pioneer Facilities in concessional finance. That is another call for application, which is called Low Carbon Earth Accelerator. Again, it's ongoing. It's on. It's all for climate tech, and we can then the accelerator program is still ongoing. So you can register and apply and participate in those calls. The third one is with IIX, one internationally known impact investment exchange. So you can also go to IIX and apply for this. So this is with the IIX one, where we have already identified the startups and helping those startups to create more markets. So this is my last slide, where I'm trying to find out what could be the possible scope for collaboration in future. One could be the technology collaboration. Let's say there is already number of startups working here, and maybe through different programs or through Empower program, we can see if there could be some kind of technology collaboration that can be established, and if more markets can be given to the existing startups here, to those 5 countries, as well as in the region. We can definitely explore that. Just to give one flavor to this, we are organizing a tech fair in Philippines on 12th of December, where there would be a tech booth that would be established. So if any of the startups here would be interested, they can go and join and showcase their technology there. And that booth and those things would be free from project side, and we can discuss it further. We can also organize lots of training and capacity building programs, bringing those upcoming technologies from Korea, and then see how the market entry or expansion can be done in those 5 countries. We can also think of knowledge exchange program, market expansion activities, and if there is any other opportunities that you can think of, that is something what we can discuss it further. To create an ecosystem for clean tech to flourish in the region and bring more women and marginalized community into the enterprise development. They could be the distributor, retailer, or, there are several ways where the association can be created. So that's the possibility that we can explore further. But I would stop here. I have already given the notification for closing the presentation, but if there is any further discussions, maybe we can discuss it later on. So with this, I will conclude my sessions. Thank you so very much. And thank you, it's my privilege to be here and share my experience with you. Thank you so very much. Thank you very much for the presentation. Why don't you give a big hand to her once more? 여러분 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네, 이어서 2번째 발표자를 소개해 드리도록 하겠습니다. 네, 2번째 발표자는요. UNCTCN 강수일 조정 담당관께서 준비를 해주셨습니다. 네, 강연 주제는요. UNCTCN's activities for the facilitation of climate technology development and transfer to tackle the climate crisis 라는 주제로 준비를 해주셨습니다. 네, 무대 위로 올라오셨는데요. 여러분 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다.
Good morning, everyone. Yeah, thank you for the uh, honorable invitation from Incheon Innovation Cluster and hosted by Incheon National University, especially to Professor Hee-Kwan Lee. And also, it was great honor to be here as a speaker. And I got noticed that I have only 7 minutes, but I have so many slides, so I'll try to finish all the presentation quickly. Okay. Okay. Okay, actually, due to the time limit, I'll briefly introduce who the CTCN is, what is the third program work of CTCN, like focusing areas of CTCN from 2023 to 2027, and then our one of the major activities, CTCN technical assistance. I'll explain that, and then finally how you can collaborate with the citizen. I'll explain that part. Okay. Okay, so like as you see in the screen, okay, I need to do two jobs. Okay, so it was. 저기 쓰면 되나요? 아 여기다가요? 아 여기. 예, okay, okay, got it. Okay. Okay, CTCN was established by the parties in 2010 as an implementing arm of technology mechanism. As you can see here, the conference of parties, they established on the left side, the technology mechanism. There is a policy arm tech and then implementation arm CTCN. On the right side, there is a financial mechanism. Actually, you are very familiar with the Green Climate Fund. Is also located in the G Tower. Actually, the CTCN now Partnership and Liaison Office is also located in the same building, 32th floor. Okay, the major function of the CTCN is to stimulate technology cooperation and enhance the development and transfer of technology to developing country parties at their request. Okay. Okay, it's a little bit complicated. Okay. Okay, CTCN has three functions. First one is technical assistance. Second one is knowledge sharing. Third one is collaboration and networking. So in the next slide, I'll deliver key component of the CTCN. Actually, today we have 22 ND representatives from 17 countries. As you see here, national designated entity 165 NDEs are our focal point in 165 countries, and then their main role is they can develop ideas for CTCN TA, so they can submit request proposal to the CTCN. And also, you can see here,
Citizen has 874 network members. They are playing a role as an implementing partner for those CTC and TA support. Okay, actually the headquarters of CTCN is in Denmark, Copenhagen. Okay. This slide shows the explain on the NDEs. This slide shows the composition of the network CTCN network members. As you can see, 53% is from the. Okay, sorry. It's very. Okay, 53% is from the private sector. And then you can see 18% comes from the research and academic institution. Actually, the Incheon National University is one of 874 CTC network members. Actually, such like a relationship really developed today's event. Okay, this slide shows, okay, actually the 10-year snapshot of citizen activities. For example, so far CTCN got almost 500 requests for technical assistance. Yep, and then you can see the 370 technical assistance project implemented. Okay, also we had like one of big activities, capacity building. So you can see, for example, like there is 4,600 trained individuals. And every year, Citizen organize 342 capacity building initiatives per month, per month on average. So for example, this year we started to organize, operate capacity building on AI. Okay, thank you. I got noticed that my presentation time is 20 minutes. Thank you so much. Okay, I introduce you on the CTCN Partnership and Liaison Office, PALO, which is now in the 32nd floor of the G Tower. It was launched on 21 July 2022 at the 23rd floor, but now due to the expansion of the GCF, we moved to higher level. Yeah. So main objective of PALO is the enhancing linkage between technology mechanism, tech and CTCN, and the financial mechanism such as GCF and JEF under the UNFCCC, and then strengthening existing efforts on innovation and collaborative research, development, and demonstration through greater collaboration with various organizations working on climate change issues. Actually, one of the purpose of inviting our 22 ND representative is that it is for really like knowing, getting large on the climate technology in Korea from government affiliated research institute and then companies in environment and energy sector. And then through that, actually the NDs can find researchers from respective countries, and then we can develop international research and development and demonstration collaboration between researchers in between among countries. That is our one purpose. And actually today is very happy to have many companies under the Incheon
innovation cluster booth is here. So by arranging from the organizer, we'll have also bilateral meetings with companies. Thank you for organizer for those opportunities. Okay, this is G Tower. Okay, okay. So I recommend you visit the G Tower and to also visit our office. Thank you. Okay. Okay, so CTCN identified 5 focusing areas, 5 system transform areas, which really important for greenhouse gas emission reduction and resilience to the climate change. So as you can see, water, energy, food nexus, buildings and infrastructure, sustainable mobility, energy system, and business industry as 5 transformation areas which proposed by IPCC. And as you see, those are really okay. Sorry, thank you. Okay, okay, okay. You can see the 5 system transform areas of CTCN, and as you know, it is like a major sectors which produce the greenhouse gases. And then CTCN also identified 2 enablers. First one is national systems of innovation, and second one is digitalization. I can say that it is application of digital technology in those 5 system formation areas. So, for example, you can consider application of artificial intelligence, and also in the climate service, you can also utilize also digital technology in the early warning system or smart agriculture, yeah, like that. And also CTCN also consider gender, indigenous communities and youth. Yeah, we will need to also consider those key issues and topics. Okay, actually, this slide shows the process or stage of the CTC and TA. From bottom, the yellow color, you can see the review. For example, if ND submit the CTCN request proposal to the CTCN start the review process, and then after that, the green one is design stage, and then the black one is implementation stage, and then the blue one shows completed CTCN TA. For example, from first quarter of 2014 and so far, there is some gaps in the data, but it shows that in total, for example, in this slide, 411 proposals were submitted, and CTCN completed, supported 160 projects are completed. Yeah, you can see in the, and then still there is like ongoing project on the implementation of 78. But actually, in another snapshot, you saw that almost 500 projects were submitted, and 360 projects were on the implementation. Okay, this slide shows the distribution of TA request by objective.
As you can see, the clockwise, 26% is on decision-making tools and or information provision, and 21% it is feasibility of technology options. The green one, 5% financing facilitation, and then the 9% piloting and deployment of technologies in local conditions. Also, you can see like 13% from the sectoral roadmaps and strategies. And finally, the 15% for the technology identification and prioritization. So as you can see in the slide, like citizens' role is to support, to establish enabling environment for the technology development and transfer. Yeah. Okay, this slide shows the distribution of TA request in the mitigation sector. As you can see, 23% comes from energy efficiency, 11% waste management, 3% cross-sectoral, 23% from renewable energy, and 9% from transport, 8% from industry. Also, there is 2.3 from forestry, and same rate for the carbon fixation and abatement, and 17% for the agriculture. Okay, this slide shows the distribution in the adaptation part. You can see 9% from cross-sectoral, but 12% from early warning and environmental assessment, and 16% from agriculture and forestry, and the highest one is 35% from water, and 15% from coastal zones, and 14% from infrastructure and urban planning, and finally 1% from the human health. So you can understand what is the major or highest demand from under the mitigation sector and adaptation sector. Okay, 4 minutes left. Okay, let's see. I'll skip. Okay, I'll skip this one. Yeah, you can see like a regional priority. So I'm happy to share my slide through the organizer. So yeah, you can read this slide later on. Okay. Okay, this slide shows the data from the on the CTC NTA implementation since October 2023. As you can see, there is a request. We got 42 requests from NDs from 32 different countries, and then within 1 year we supported 23 TA in 21 different countries. And at the same time, from the previous support, within 1 year, there was a 28 TA finalized, completed in 26 different countries. So as you can see, there is like a, compared to the request, now like a citizen is supporting 50% of the TA request submitted. So we will try to like support more and more through several funding modalities. Yeah.
Okay, so I'll really recommend you to read. I mean, those slides shows like what is the keyword or topic within 1 year of CTC and TA request. So you can recognize what is the current or trend of request from NDs. I'll skip this one, and okay, and then also like the adaptation fund, through adaptation fund, Citizen is supporting adaptation fund climate innovation accelerator APCIA program. It starts from this year until 2029. It is like you like deals with innovative adaptation technology under this APCIA 2. And I really encourage you to really visit this site and then prepare the proposal accordingly. And then finally, ND and then focal point of adaptation fund, both should sign to the proposal. So that's why the role and responsibility of the ND is so important for us. Okay, I'll skip all the slides considering the time limit. You can get study more later with my slide. Okay, Okay, so let's see. Yeah, I'll move on to the last page, and actually this slide shows the process of CTCN TA of a submission and until closing and monitoring and evaluation by NDEs. Also, NDE has authority to really evaluate the output of the CTCN TA, and then during the implementation stage, NDE, the implementing partner should closely work with NDE and the local partners to for the successful implementation of CTCN TA. So, and then this slide shows donors of CTCN, including the Korean government and international, Incheon metropolitan city. So, yeah, finally, I'll close my talk with delivering thanks. Explain how today this event was developed from our relationship. So especially I'd like to really give my special thanks to Professor Hee-Kwan Lee. He visited my office and then we delivered many ideas. And then, for example, today we have almost 75 government officers who are really studying in master and PhD in the KOICA scholarship program. So, for example, CTCN really spread the request for application through our NDs. And then at that time, Professor Lee told me that, they really, the program really got many good students through CTCN's efforts by NDs spreading those information for application. And then also the Incheon metropolitan city is operating some education program to high school students and also university students. So several schools visited CTCN, and we really had a chance to give them lectures and then also a Q&A session with the young people. It was very impressive. And then also, as you see today, also Incheon National University is operating
Incheon innovation cluster, and then it has 64 companies under that. So sometimes he asked me to come to the meeting and introduce CTCN, and then ask me to really share idea how CTCN can help those companies abroad business. And also, as you see, one of the deliverable of the government officers program is they need to develop project concept paper. So we are like CTCN and International University is working closely to really give comments to their ideas. And then also I give lecture to them already 3 times. So I really hope that today, also there are students, government officers from ND countries. So I hope really such a strong communication today among us. And then finally, the Incheon Metropolitan City is supporting 4.4 million US dollar per year to support the PLO. And then with 1.6 million US dollar from Ministry of Science and ICT from Korean government. I really appreciate those support from Incheon Metropolitan City, and then collaboration with Professor Lee's Incheon National University. And then finally, I'm really happy to have Parimita today. Actually, we met 3 weeks ago. Even though we are working in the UNEP, I have no idea about her major topic, and I'm really happy that today really she delivered ongoing and current or future call for proposal in 5 countries in Southeast Asia. And I really happy to for having Paramita here, and then I expect much strong collaboration and communication today. Thank you so much. 네, UNCTCN 강수일 조정 담당관께서 발표를 해주셨습니다. 여러분 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네, 마지막 3번째 기조 강연만을 남겨두고 있습니다. 네, 연구개발특구진흥재단 김희정 선임연구원님의 발표가 이어질 텐데요. 네, 강소 특구사업 소개라는 주제로 강연을 청해 듣도록 하겠습니다. 네, 연구원님을 무대 위로 모시겠습니다. 여러분 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. Good morning. It's a great honor to be here with you today. And thank you for giving me this opportunity to introduce Innopolis. Before we go any further, please allow me to introduce myself briefly. I am Hee-jung Kim, and I'm working in Global Cooperation Team at Korea Innovation Foundation. I'm in charge of a global booster project that helps Innopolis startups enter the global targeting market. But enough about me. Today, I'll be talking about who we are and what we do to foster innovation clusters in Korea. Here is a brief outline of my presentation today. First, I'm going to introduce Innopolis, and then we will move on to the second part, Data Innopolis, the biggest and the oldest innovation cluster in Korea. And then lastly, I will present about KSTP program, our knowledge sharing program. I'm gonna start with introducing Innopolis. Innopolis is R&D focused innovation cluster in Korea, where science, technology, and knowledge are created, transferred, and commercialized.
And Korea Innovation Foundation was established in 2005 to foster Innopolis efficiently according to the Special Act on Promotion of Special R&D Zones. We are under the Ministry of Science and ICT with a mission to nurture and promote Innopolis ecosystem. As you can see the image on the left, we pursue the model of virtuous cycle of R&D, technology commercialization, and reinvestment so that it generates national science and technology innovation and regional economic growth. Here is our major history on the right side. Innopolis was initiated in 1973 as TADOC Research Complex to improve the national R&D investment through the geographical concentration of national R&D assets in one place. Last year, 2023, was the 50th anniversary of TADOC Innopolis, so we celebrated the achievements of science and technology over the past 50 years, and we declared the future vision for the next 50 years. Back to the point, TADOC Research Complex was scaled up to TADOC Innopolis in 2005. In the early 2000s, many industrial complexes began to be created nationwide in Korea. In the middle of this trend, the Special Act on Promotion of Special R&D Zones was enacted in 2005 to foster TADOC cluster systematically. And TADOC complex was converted to TADOC Innopolis based on this special law. The Innopolis model has been diffused to 4 more regions, Gwangju, Daegu, Busan, and Jeonbuk since 2011. From 2019, Innotowns, 1/10 size of Innopolis, have been created in response to local governments' demand for innovation clusters. So currently, there are 5 Innopolises and 14 Innotowns in Korea. This is a map of South Korea. At this moment, we are in Incheon next to Seoul, and TADOC Innopolis is located in the middle of the Korea, the pink area. As you can see, 5 Innopolises are distributed evenly throughout Korea. Each Innopolis is specialized in different technology field. For example, TADOC Innopolis is strong in IT convergence, nanotechnology, and biomedical, while Busan Innopolis is famous for shipbuilding and offshore plant equipment. The strategic technology sector of Gwangju is optical technology and AI. Daegu focuses on medical device and mobility. Jeonbuk Innopolis is specialized in agricultural and bioconvergence technology. This shows 14 Innotowns, including Incheon Seogu. Incheon Innotown is especially strong in environmental pollution treatment and management technology. Incheon National University and the Government Research Institute under the Ministry of Environment are key players supporting public technology transfers to the SMEs and startups in Incheon Innotown. Here is our capabilities of Innopolis today. There are 108 government-funded research institutes, 41 universities, and more than 10,000 companies in Innopolis. As I mentioned earlier, Korea Innovation Foundation is a government agency with a mission to nurture and facilitate innovation cluster Innopolis ecosystem.
We are responsible for 4 major tasks: supporting project, institutional management, land development, and infrastructural support. In particular, we promote technology commercialization by discovering promising public technologies from universities and government research institutes and matching them to the companies in need for technology transfers. And we support those SMEs and startups that have been received public technologies with various ways, such as granting R&D funding, investment attraction, global POC, and tax benefits, and so on. Let me add a little more about tax benefit. I didn't include it this presentation today, but we have major 2 distinctive institutions as well as corporate firm. One is research-based spin-off company, and the other is high-tech company. If you are designated as a research spin-off company or high-tech company, you can receive a corporate tax exemption for 3 years and 50% reduction for the next 2 years. Additionally, you can also get a property tax exemption for 7 years and 50% reduction for the next 3 years. These tax benefits are quite strong to the companies, especially to the small and medium-sized enterprises. So these incentives have helped the technology-intensive startups set up their business in Innopolis and made them grow fast. Along with this institutional support, we have been making business-friendly environment through land development and constructing infrastructures in Innopolis. With our effort over the past 20 years, Innopolis has grown dramatically in terms of number of companies, revenue, employment, and IPO companies overall. Now let's move on to the second part, TADAC Innopolis. TADAC Innopolis is located in Daejeon Metropolitan City. Here is Daejeon. And here is TADAC Innopolis inside Daejeon City. Daejeon Metropolitan City, it takes 1 hour from Seoul to Daejeon by KTX express train. There are 5 districts in TADAC Innopolis. District 1 has R&D function, District 2 to 4 have business function, and District 5 is for defense R&D. This is a picture of TADAC complex in 1973. What can you see in this picture? Mountains, fields, small villages, and maybe emptiness. This is a current picture of TADAC today. Same location, same Honam Expressway on the north side, but completely different look. Here is Korea Innovation Foundation, my workplace. ETRI is Electronics and Telecommunications Research Institute. Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology, Chemical Technology, Energy, Machinery and Materials, Atomic Energy, Aerospace Research Institute, Basic Science. There are 26 government-funded research institutes in TADAC, and 7 universities, including KAIST. This is the strength of data cluster that science and technology resources, capabilities, and players are highly concentrated in one area. Data cluster has been developed in parallel with Korean national industrial promotion plans. In the early 1970s, Korea was in a transition from light industry to heavy chemical industry,
So the government created data complex Incheon as part of development strategy. In 1980s, most of government research institutes and corporate R&D centers like Samsung, LG began to move and relocate in data complex. As everyone knows, Korea had experienced the rapid economic growth in 1980s and 1990s. There are many factors that account for Korea's rapid economic growth, such as government-driven economic policy, export strategy, education, labor force. Above all, technology innovation was one of the main drivers, and I think data cluster contributed a lot to the science and technology innovation in Korea. We have been working to connect between R&D functions and business functions in Daejeok District. So, based on the special act enacted in 2005, as a result, the business functions of Daejeok Innopolis have been gradually increasing in many aspects: number of patents, the size of technology transfers, and corporate growth like revenue employment compared to those in 2005. Lastly, I will briefly introduce about our representative global program, KSTP. KSTP stands for Korea Science Technology Park Program. We have been running this program since 2008. The KSTP is a knowledge sharing program about Innopolis's model and our experience of operating innovation clusters. We focus more on developing countries which are currently building technology-based clusters, and we share our know-how on how Daejeok Innopolis has developed over the past few decades. This program is mainly for officials from government agencies and STP personnel. The KSTP is held in Daejeok Innopolis in Daejeon City for about 2 weeks, and we usually run this program once a year. The operating date varies every year, but it is held almost in the second half of the year. This year, extraordinarily, we ran this program twice on last July and September. So far, over 500 professionals and officials from 78 countries have participated in this program. Recently, officials from the Philippines, Serbia, Brazil, and Ghana, Benin in Africa have received the KSTP models, and they are applying it to their own country's innovation. The KSTP program welcomes all of you here. All of you are interested in Korea's innovation cluster model. Every year when the program recruitment starts, we send the announcement to the embassies of each country. And today I'm here with my colleague, Ms. Lee Jimin. She's in charge of KSTP program. So if you are interested in more information, you can also talk to her after this session. Lastly, about our global cooperation, we have been working to strengthen the global networks with science and technology-related organizations around the world. And we are also a member of IASP, International Association of Science Park. And we will continue to expand our cooperative channels. And I hope today is going to be a great chance to make new cooperations. With this, I will end my presentation. Thank you for listening. And if you have any questions, please reach out to me via the contact information on the screen. Thank you. 네, 연구개발특구진흥재단 김희정 선임연구원님의 마지막 기조 강연까지 청해 들었습니다. 여러분 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다.
네, 오늘 2024 인천국제환경기술전 개회식부터 이렇게 기조 강연까지 자리를 해주셨는데요. 네, 이제 12시가 다 돼가는 시간이 됐습니다. 점심시간이죠. 네, 12시부터 2시까지 점심시간입니다. 네, 오찬 시간 동안 주요 내빈들께서는요, 1층에 마련된 경성 한우 불고기에서 오찬 자리를 마련을 했습니다. 저희 스태프의 안내에 따라서 오찬장으로 이동해 주시면 됩니다. 그리고 일반 참석자분들께서는 입장할 때 받으셨던 티켓으로 1층에 송토라는 곳과 경성 한우 불고기 두 곳에서 오찬을 함께 하실 수 있습니다. 네, 그리고 차량을 갖고 오신 분들께서는요, 식사 후 반드시 식당에서 차량 등록을 확인 받으시기를 바랍니다. 네, 그리고 식사 후에는 이 본 장소에 기업 전시 부스가 이 개회식장 뒤쪽으로 마련이 되어 있습니다. 많은 분들 관심 있는 부스 불러보시면서 수요 기술 상담도 함께 받아보셨으면 좋겠습니다. 네, 맛있는 식사와 함께 즐거운 담소 나누시고요. 오후 세션은 안내해드린 대로 오후 2시부터 이곳에서 시작이 됩니다. 네, 통역 수신기는 이제 퇴장하실 때, 식사하러 가실 때 반드시 입구에서 반납을 해주시기를 부탁을 드립니다. 네, 통역 수신기는 이 그랜드 볼륨, 이 계획장 내에서만 사용하실 수 있고요. 네, 오후 세션 이용 시에 다시 안내 데스크에 입장하실 때 데스크에서 받아서 사용하실 수 있습니다. 네, 말씀드린 대로 바로 네, 점심시간 시작하도록 하겠습니다. 10분 정도 빨리 끝났네요. 네, 오후 2시에 바로 이곳에서 오후 세션 시작되니까요. 오후 세션에도 여러분 많은 관심 부탁드리고 식사 맛있게 하십시오. 고맙습니다.